deliver welcome address. A warm greeting to one and all present here. It gives me immense pleasure and privilege to welcome our respected Chairman, Vice Chairman, Principal, Vice Principal, the Director Administration, dear most heads of various departments, beloved faculty members, and my dear fellow mates. Once again, I welcome you all for this delightful event. On behalf of our college, I would like to welcome our chief guest, Dr. S. Praveen Kumar, Assistant Professor of Department of Mechatronics Engineering at Kongu Engineering College. Recently, he got a sanction of 1.11 crore project from DST. He has published 7 journals for both international and national levels, including elsewhere, and has presented 20 papers in both national and international conferences. He has also contributed chapters and published 2 other books. He has won the Innovative Product Award in the Robot AI Expand Conference, national winner on the National Innovation Contest, and so on. I request Dr. S. Praveen Kumar to enlighten the audience with the precious words as we begin with the workshop. Thank you. So, good morning to one and all. So, I could see enthusiastic audience. Jalia, Geta, Supra. So, Anevarukkum Vanakkam. Let me start in Tamil and let me move in English. So, mostly the session would be like bilingual. Actually, I could see like people from Andhra, so you couldn't understand Tamil at some point. So, some feelings I would be telling in Tamil, and most of the session it would be in English. Okay, right. First, so what could be the content of this workshop? New product development, great. New product development, Vera? Any other things? Tomorrow solunga, no problem. Something? Yep. So new சொல்லுங்க அட சொல்லுங்க அவர்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்கிட்ட சொல்லாமே fine. Right, so new product development, I'm not going into it. So what actually a student will be needing in his while studying? அறிவு அதை பத்திலாம் பேசாதீங்க, like knowledge and other things I don't want. Girlfriends and all I am not interested with. So what actually a student will be needing while studying? Huh? Concentration. Concentration எதுக்கு வேற? Pocket money, let me take it that way, right? Okay, so my session basically what it will be taking in account is how to get or how to present your papers in NITs and IITs and get a cash award up to 10,000. Okay, second option, how to develop a project and present in project competition and get a cash award worth 1 lakh. Where? 1 lakh. First bid 1 lakh. Second 3 lakhs. Great, 3 lakhs. 5 lakhs. 1 crore. Where level? Right. So it starts from okay. So the session will be starting from 1 lakh, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs, and up to 1 crore. So yesterday we got sanctioned of 1.11 crore. So I will be telling about these things. Seri, who can get a student? Can he get?
So what are the fundings available with the government for a student for developing his own project and converting into a product and making his own startup, being an entrepreneur at an end? So we have a lot of opportunities, right? So I'm going to talk about these things. So this is what the agenda for next 45 minutes hardly. So first let me go into two different sectors. One is who is a businessman. Prithvi, great. Prithvi, please. Great man. A great round of applause for him. Fine. So actually, who is a businessman? Guys, I need some answers. I need some answers. You can talk to me as well, so that no problem with that. Who could be a businessman? ஒரு டீ கடை வச்சிருக்கிற ஒரு பிசினஸ்மேனா ஆண்டர்பிரனரா? Businessman? Okay. A person who owns a tea shop or a bakery can be called as a businessman because he is doing the similar job. அது பக்கத்து கடையில என்ன பண்றாங்களோ அதே ஜாப் தான் இவரும் பண்ண போறாரு. So he becomes a businessman. Then if a same tea owner, if he differentiates his ingredients and converts the tea into different, sells the tea in different flavors, then he becomes an entrepreneur. Actually, for a businessman, there would be loans available. Loan na enna, grant na enna. What could be a loan? What is a grant? Loan. What is meant by what is a loan and what is a grant? Bank loan. Okay. So education loan, are you availing? Some way, fine. So what actually the concept of loan is? Repay the money. Great. So loan அப்படிங்கும்போது, so we need to repay the money with interest. அப்ப grant அப்படின்னா, grant means we need not to repay. Simple. ஒரு price அப்படிங்கிறது ஒரு grant. So in the similar way, a grant is like we need not to repay the money, but what actually the necessity is, final product, it should be some innovative thing, and a businessman can avail a loan so that he has to repay, but an entrepreneur need not to repay. He can become or he can get grants. Say grant எவ்வளவு வாங்கலாம்? How much amount grant can be? Some way 10 lakh, 30 lakhs, great. 1 crore, 3 crores, 10 crores. Obviously 10 crores, up to 10 crores he can get from angel investment, and again more than 10 crores he can get from venture capitalist. So these are the avenues that are available for an entrepreneur. Now, next one, who is a job seeker and who would be a job provider? Job seeker, I am not considering you guys anymore. Anyway, who is job seeker? Who is? Great man. So who is searching for a job? He is a job seeker. Who is going into a placement and getting a job and hired by some company. So it is he would be a job seeker. And who would be a job provider then? Every job seeker is a job provider at one point of time, because you will be entering into a company at the base level, you will be moving to higher level. At some point of time, you will be a team lead or a project lead, wherein you will be gaining or you will be giving opportunities for the juniors, and you will be providing the job for them. So in some way or the other, you will be a job provider in later stage. And again, when coming to economical points, a job provider is a person who is actually an entrepreneur. So in that way, they will be differentiating. But actually, we are also a job provider at some point of time. But actually, a student, while completing this college, he will be thinking in two different sectors. Enna opportunities irukku? First opportunity, placement. Right. Second opportunity, higher studies. Third opportunity, marriage. வேற level. அது ஒரு business தானே, correct? So third opportunity, okay, marriage, greater thinking. Next, startup, entrepreneur. Okay. So now you can differentiate in these things.
So you started with a placement, you moved on to a higher studies. But right now, once after completing your higher studies, where you will be going? Again to a job or an entrepreneur. So there are only two things, right? One, you need to get a job or you need to be a job provider. So in that way it would be. So நான் higher studies போறேன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட career goal கிடையாது. எத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டே இருப்போம். Right? So hardly a 4 year and then mostly masters if you are doing a 2 years or a masters in MBA or something like 2 years and later சலிச்சு போயிடும். Correct? So in that way it goes. So here it is a job seeker and job provider. And next one is like, what is the difference between a product development and a new product development? Basic idea. ரெண்டுக்கு நியூ மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ், அது இல்லை. வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ்? Great. Enhancing a previous product, that is like we need not to discover or we need not to invent a new product. We just need to enhance some properties within. So it becomes a product development. And if you are creating a new and it is a novel one, then it is known as a new product development. Right? So இப்போ the new product development, so இப்பவே அதாவது like we have 4 years of our tenure. இந்த 4 yearsலயே இதை நம்ம சேனலைஸ் பண்ணி parallel-ஆ போகும்போது, like if you are moving in a parallel way, then there is an opportunity for us to become a startup or an entrepreneur, and also we can get up to 10 lakhs, 25 lakhs and 50 lakhs hardly. Point புரியுதா? So இதுக்கு தான் the new product development has its greater point இங்க இருக்கு. ரைட் சார், என்னால முடியுமா? Do you know about OYO rooms? So maximum people, he's a college dropout, right? He's a college dropout. He used to travel at some places wherein what happened is like he couldn't find any kind of rooms there. So what he did is just he created a web application with the help of friends, and then he nominated all the, he collected all the hotels, and finally he did like he put up photos in the online pages. So finally the rooms got booked, the business got flourished, but he's a college dropout. Simple, like, so technology and a technical thing and education is nowhere relevant to a project. Everyone can do a project and everyone can create a new product. And we have many examples, like a person who has completed a basic BSc in nursing, and I have one example, like he is an architecture student. So nominally people will be thinking like architecture student will be only doing the architecture works and he will be drawing something and he will be having the papers. With that he will. Do you think like an architecture student can develop a 3D printer for creating? Everyone know about 3D printer, right? What is a printer? 3D printer. So it prints an object, it will be creating a 3D object and it will be giving to you. Think an architecture student who has a role of drawing things in the paper for explaining more to the people. What he did is he developed a 3D printer, and the cost of the 3D printer initially it was like 50,000. So anyone can do anything. Like one 3D printer, what are the things that it would be having? Some mechanical components, electrical components, and communication networks. Am I right? So it would be an example, or it would be a thing of like so it would be a point like a mechanical engineer, he doesn't know about any electrical and electronics part, where a mechatronics, like, so someone like mechanical and electrical, and one architecture student, he doesn't know about anything, but he created a 3D printer, Bolt 3D printer. You can search in web later. So it was the initial stage that was done. So in these ways, so we have opportunities for everyone. So with this, let me go in. Right. So how this process would be starting? It would be starting from step by step. So right now in the second year, you will be in a process of ideating, or you will be finding an opportunity. Actually, the person who compares, who has said like Albert Einstein has said like 55, if he gets a 1 hour time, so you will be thinking about the problem for 55 minutes and 5 minutes for the solution. But actually what we will be doing is we will be thinking about the solution for 55 minutes, and that solution, it would be taken to the scrap and it would not be useful for anyone. But actual problem is like we need to think about the problem, and we have missed out one thing. That problem, while we are solving it,
if we are solving it, then who will be having it and who will be happy for that product? We never thought of that one. So if we are thinking in that way, then our product, it won't be going to a scrap. Think in other way. You are considering, you are doing a project. Hardly your project எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம்? Like third year and second years, you will be doing a project, right? In final semester, final seventh semester, they will be doing, ma'am. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணணும்? 10,000 போதும். 10,000 ஏன்னா இருக்கிற ஸ்கிராப் வச்சு we will be creating the prototypes. So ஒரு 10,000 hardly we are creating. So we will be three members in a team. So தலைக்கு ஒரு 3,500 something will be hardly. And the project, if you are throwing it to scrap, the total 10,000 is loss, right? If that project, if you have identified one customer who actually needs that project, you can sell to them even for 5,000 rupees, right? And you have one satisfaction that my project is running in one place. It is not a scrap. That gives you, that boosts you, and that gives you all the strength for going into the next level. Right? So this is where the first point is. So problem solving, and then we need to go for ideation, and then here we, right? So ideation, where we will be concentrating towards ideathon. So n number of ideathons, hackathons were posted in Google. You can search for n number of hackathons and ideathons, wherein you will be getting a funding and grant or prize of up to 15 to 10 lakhs to 15 lakhs. Project yarume kekala. They are asking for ideas. They are asking for the problems, and what problem you are going to solve, they are asking for. Verum idea ku mattum. Why can't this problem be solved in a different way? So that's what they are thinking, and that is the ideathon event. And next is like concept development. When this idea, it is converted to a minimum. ஒரு விளையாட்டு ஜாமான் வச்சுக்கோமே, சின்ன ஒரு விளையாட்டு ஜாமான், அது ஒர்க் எல்லாம் ஆகாது. So one small toy, let we take in that way. ஒரு சின்ன ஒரு toy நம்ம செய்றோம்னாக்க, it becomes a proof of concept. So consider a thing like I can use an ultrasonic sensor. Let it be like ultrasonic sensor has a capability of identifying the distance. Correct? And the kadavu kitta, like in the door, I am placing an ultrasonic sensor. I am moving in so that it can be calibrated what distance I am traveling. This is our basic ultrasonic sensor. Adhe ultrasonic sensor, if I am keeping it to a dustbin, I can measure the litters, right? Like how much waste is being put in a dustbin. It can be transmitted in other way to IoT and Industry 4.0, whatever things you can take. So one ultrasonic sensor, the data will be pulled in an Arduino board and a microcontroller or Arduino board, and that Arduino board, it will be taking care for pushing it to a cloud, where in cloud the machine learning and artificial intelligence comes into picture. So everything is done with a small. So what is the proof of concept is? This ultrasonic sensor measuring the distance, we are proving that it is proof of concept. But that ultrasonic sensor, when it's placed in a dustbin, it becomes a prototype. So now you can see the difference. What is a proof of concept? What could be a prototype? Now, when this prototype, I am going to sell to Akshay, right? To Akshay. He is one customer for me. So now this prototype has become a product, and that is known as minimum viable product. One customer is having it. So based on Akshay's input, word of mouth, and his ratings and kind of thing, so he can tell to the other person out here, so that he can also buy the same dustbin. So now this has become a product. He has a number of customers to it. Now think the easy stages, proof of concept and prototype, which you can do in second year and third year. While moving into a final year, it can be converted as a minimum viable product. So one customer you have. That one customer will give you two customers. Right? So now this becomes a product and a minimum viable product. So this is where the prototype development. So these four things you are technically thinking of. The remaining things, it will be starting from marketing strategy, business analysis, product development, market test, and commercialization. Hardly if I say these 5 things, if I take, they will be taken in 5 slides. அவ்வளவுதான் இருக்கலே ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இது. And while you are going for marketing,
And while you are posting for business, no people will be asking for the technology which you have used. இதான் அங்க இருக்கிற சூட்சம். Like that, என்ன சொல்றது, ஒரு hint மாதிரி. So no people will be asking for the technology because they will be mapping what is the problem and for whom you have solved. அதுல இருந்து எப்படி உங்களுக்கு business how it has been converted. So this is how it would be taken care. So next, like this is a competitions which are having, and actually we will be talking this in 9 levels or 10 levels of TRL, which is technology readiness level. So it will be starting from idea. இப்போ நமக்கு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா TRL 0. அதாவது இதை பண்ணலான்னு இருக்கேன். I'm doing something for an agriculture. ஏதோ ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கேன். I have an idea, இதை பண்ண போறேன். So TRL 0. அந்த ஐடியாவை if I am doing some basic research, like what are the applications that are being developed there, then it becomes basic research. And from here, if I am going to apply it, or technology formulations and proof of concept, it goes up to TRL level 3. In the TRL level 3 அப்புறம், so small scale prototype, and then a large scale prototype system verification, and demo of pilot system. If you are doing up to TRL number 7, இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் யோசிங்க, 4 years you have studied. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வருஷம் நீங்க உட்காந்து பண்றதுக்கு, you can start in the second year and third year, you can do it. If it gets failed, leave it and move on to next company. You know about Redbus, right? Redbus எப்படி சூப்பரான ஒரு ஆப் இல்லையா? So it started by Mr. Ravindra Sama, who was a software engineer in Bangalore, but actually his native is Hyderabad. For one Dasara, he thought of moving to his native, but actually what happened is he couldn't board any bus. For 3 days he sat in his room back at Bangalore. Then he decided, like, so this is the same problem that every people will be having. So he created an application, and that application is now called as Redbus, which is now acquired by Go IBO for 600 crores. ஒரு சாதாரணமான ஒரு business model, அதை எவ்வளோ கோடிக்கு, I mean, for how much cost it has lost? 600 crores. ஆரம்பிச்ச இடம் ரூம்ல ஊருக்கு போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு, லைக் fine. So this is how it would be. So this is where a demo of pilot system, until demo TRL number 7 you need to do in the college, and later if you go TRL number 8, it would be like a commercial design, and TRL number 9 it would be like a product design. So this I can move to next. So these are the avenues which we can say. For TRL 6 and 9, up to 6 to 9, we can have avail the funds. So first one I have set up at Nidhi Prayas. So Nidhi Prayas is a scheme which is available at PSG STEP, and again at TBA at KEC and VIT. So we have a number of TBS, around 9 TBS we have, wherein we can get a grant up to 10 lakhs. First point. Second point is EDAA IVP program. This is for the faculty members. If a student is developing a project and the faculty members, in accordance with the faculty members, faculty mentors, they can apply for EDAA Innovation Voucher Program and get a grant up to 2.5 lakhs. That is Voucher A program. Voucher B, it would be around 10 lakhs. So this is the second opportunity. Third opportunity is MSME. So MSME is medium, small and micro. I mean micro, small and medium enterprises. It is a Government of India initiative wherein you can get a grant up to 15 lakhs for a simple prototype which you have developed in your college. Right? So this is the opportunities that we have. And again, okay. So these are some of the national level initiatives and the programs where you can get a cash awards. So up to here, and right now we have started the Startup Mania 7.2 Grand Onion Challenge. வெங்காயம் என்ன வெங்காயத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, சிம்பிளா என்ன வெங்காயம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்க, அதுக்கு ஒரு சேலஞ்சு 15 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் அவார்ட். நம்புவீங்களா? முடிஞ்சா செக் பண்ணி பாருங்க. கிராண்ட் ஆனியன் சேலஞ்ச் யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா? கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ். இது ஒரு ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான். So Smart India Hackathon, you will be getting 1 lakh up to 1 lakh cash award. Next one is KPIT Sparkle. So idhula platinum ku 10 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs,
அதாவது ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இது வந்து 10 பேர் 20 பேர் 30 பேர்னு ஒருத்தர் டாப் 1ல வர்றது கஷ்டம்னே வச்சுப்போம். டாப் 10ல வர்றது கூட நம்ம கஷ்டம். 10 பேருக்கு 10 லட்சம் போது கண்டிப்பா வரலாம்ல, ட்ரை பண்ணலாம்ல. ஸோ ட்ரை இட், வந்தா வருது அப்புறம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் வி ஹாவ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஸோ வி ஹாவ் பேசிக்ஸ் thing. So let me start with for a new product development we have the basic 3 structures. One is idea generation, second one is idea screening, and third one is concept development. இதுக்கு மேல இருக்கிறது ஒரு பிசினஸ்க்கு உண்டான விஷயம், அதை பத்தி இப்ப பேச வேண்டாம். So let me start with these 3 things. So idea generation, எப்படி ஐடியா ஜெனரேட் பண்றது? சரி, யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா? சும்மா ஏதோ ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. இல்லை எதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம், சும்மா ஒரு ஐடியா. லைக் இன் விச் திங் யூ லைக் டு டூ எ ப்ராஜெக்ட்? யாரோ ஒருத்தர் அது சொல்லுங்க, சும்மா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. ஸ்பேஸ் விண்வெளி ஆராய்ச்சி வேண்டாம், அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற எனிதிங், எனி ஒன்? லைக் சார் வி கேன் டூ சம் ப்ராஜெக்ட், டெல் மீ சம் ஐடியாஸ் ரிகார்டிங் அக்ரிகல்ச்சர். கிரேட். So agriculture, agriculture la enna prachana? What are the problems available at agriculture? Water. Okay, first point they said as rainfall. Second, water scarcity. Ninga soil. Okay, low market. Great. Vera. So in the moonu vishayatha vachipom. So think agriculture is the basic. அதுல திருப்பி நான் அம்பர்லா மாதிரி பிரிக்கிறோம். So we are differentiating. So we get opportunities in water, opportunities in soil, opportunities in market. கரெக்டா? இப்போ opportunities in water. வாட்டர்ல என்னென்ன opportunities இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Like try something. Borewell, rainwater, dams, wells. Vera? Well, okay. So let me start from well. So water la well. Well la enna opportunities? Motor, great. Pump, motor, pipe, vera. Current, 100% current. So now consider for a motor, consider a remote location. Solar is a bigger opportunity. ரைட்டா? சோலாருக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடி வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் லைக் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது வி கெட் ஒன் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் மோட்டர் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறோம். இப்போ மோட்டர்ல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போனால் சப்மர்சிபிள், மேலே வைக்கிறது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அகெயின் டிகிங் டீப் இன் டு இட், ஃபைனலாக எலக்ட்ரிசிட்டியில வந்து நிற்கிறீங்க. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி தான் என் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது? Considering like electricity is the biggest problem, how to achieve renewable energy? Okay, renewable energy is an alternative source. Then renewable energy, wind energy, solar. Next, hydrothermal. So in the options வருது. இப்போ remote locationல hydrothermalக்கு options கிடையாது. So wind and solarக்கு options இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லி எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட சொல்றது ஒரு ஆப்ஷன் தான். ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம டிக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா we get n number of opportunities and n number of problems. நேத்து like yesterday we had a meeting with Milky Mist owner Sadish Kumar sir. So he was saying about one thing. At Europe, while he was entering into a hotel, he could see no managers were sitting at the hotel. So what happened is like he went in. The actual thing is the total process is to be done by the customer. That is, he need to log in online. He need to book online. A number will be generated, and that number, if he is showing as a QR code or scanner, something like, if he is showing it, then his room will be located, and a key will be created for him. That is like they will be registering the key, right? So in that way, a key will be registered for him, and he has to take the key and he has to travel. So this is a fully automatic or autonomous hotel system.
Now think, this is an opportunity at India. Correct? This is an opportunity. And again, India's opportunity, we have n number of opportunities. சுத்தி சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே பிரச்சனைகளா தான் தெரியும். Even in a seat which we are sitting is also a problem where we get irritated இல்லையா? நடுவில் வந்து அந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் அதே இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும். சில பேருக்கு ஹேண்ட் ரெஸ்ட் மேல லிஃப்ட் ஆகிருக்கிறது ஒரு சொஃபிஸ்டிகேஷனா இருக்கும். So this becomes a problems and ideations. But while you are going in, still moving in, next, a product. So new product development we have talked about, and next we need to talk the next major thing, which is a product life cycle. That is, ஒரு product first we are introducing into a market. It will be like, first I started with Akshay as a single customer, then he is the second customer. So now it is a growth phase where the number of customers will be getting, right? So now consider, so these now anga the prachana irukka seri. So now consider like the first row, these are the customers. So it has been matured and the maximum limit of customers it has been reached. Correct? இப்போ இவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. திருப்பி நான் அதே ப்ராடக்ட்டை செஞ்சேன்னா there would be a decline. So now I need to move on to further enhancement of my product for this as required by the second row people. So அங்க நான் பண்ணும்போது then again the customer people will be starting, and decline of the first product or the maturity of the first product, I will be introducing my second product or an updated version of the first product, so that the customer base is also get recovered. So இப்போ நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சும்மா பண்ணணும்னு இல்லை, இருக்கிறத பழச புதுசு வேற ஏதாச்சும் மாத்துறது, we have an opportunity. So next, so how to create a new product development, we need to start. So this process is called as a design thinking approach. So this design thinking approach, we have 6 stages, I think. Okay, 6 stages. Adula first stage is empathize. It is based on the attitude of a person. So it is nothing to do with this design process. Second phase is define, ideate, prototype, test and implement. So these are the 5 phases that we need to consider. Seri, what could be a difference between sympathy and empathy? சரி, ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு சிம்பத்தி வேணுமா எம்பத்தி வேணுமா? புதுசா ஒன்று சொல்ற, ஸோ எம்பத்தியா தான் இருக்கும், ரைட்? ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு சிம்பத்தி ஆர் எம்பத்தி? ரைட். I could say example, my own example. So in the year of 2016 we developed one autonomous bot. 2016 maybe 2016 we developed an autonomous bot where we had on அதாவது இந்த களம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு பேரன் லேண்ட்ல we need to lay the paddy, அதாவது நெல் காய வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாட் ஒன்று செய்யறோம். So the location is fixed. So GPS mapping, local GPS, I can position everything, so I can map it. Adu travel alaga poitu vandirum. So hopper, wind and a hopper, I can use flow that paddy so that it can lay, it can level it over the ground. Idu nadanduchu, senjachu. Senju mudichona 2018 la there was a news which was stating that in Thuthukudi the salt pan industry was a problem, where the people has to level or they need to lay the salt over the ground. உடனே உட்காந்து யோசிச்சோம், சூப்பர், நல்ல விஷயம். இதை நம்ம I have done the same thing for paddy, right? So now I can do the same thing for salt. So no issues with that. We developed a machine. We started without knowing, like we see that we saw the TV. We concluded that this is the problem. We decided, we done it. So I think 25,000 I have invested in it, minimum small level bot. And again around 6 months we have worked on it. So 2018, so in the year of 2019 we started to travel to Thuthukudi. Then we met one person. The first point what he said is like, your product is of no use. My 25,000 has been lost. My 6 months of total energy in working for it has been lost. தமிழ்ல சொல்றேன், அவங்க சொன்ன ஒரே காரணம், உன்னோட மெஷின்னால இங்க இருக்கிறவங்களோட வாழ்வாதாரமே போயிடும். Actual requirement is not that one. They need something
Then we traveled there. We were in that place and we were talking with the actual requirement. அது யாருக்கு? அந்த மிஷின் வந்து கிடையாது, அங்க ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு. You won't accept or trust. ஒரு சால்ட் பேன்ல ஒரு சால்ட்டை லே பண்ணி it has water has to get evaporated இல்லையா? அந்த சூரிய ஒளி, like the sun's rays, when it touches over the salt, அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றது ஒரு வெல்டிங்ல எவ்வளோ வெளிச்சம் வருமோ, how much temperature and how much intensity of light a welding rod would be producing, the similar thing is being done there. அதனால they are getting affected, the eyes are getting affected, their skin getting affected, and their total body is getting affected. So the actual problem lies in a different place, not here. So it becomes ergonomical style. It is not about the machinery which we have developed. So now think 1 year of total waste and 1 year of study which we have learned. So this becomes a difference of opportunity. So this is how sympathy and empathy would be. So what I did is a sympathy. Why can't we do a machine? So that is a sympathy. Why? Or if I do it, if I have been into their shoes, I could have known what is actually their problems. And that's an empathy becomes. So sympathies. So this one, so everyone knows about this. So simply example. So now we need to know about the other point. Sir, kaachal, like fever, crocin sabdunga, paracetamol, great. So now it becomes a difference. Thanks for your answer. So in a kaachal அப்படிங்கிறது என்னோட பெயின் பாயிண்ட். அதுக்கு ஆக்சுவல் ரெக்வயர்மெண்ட் paracetamol. Paracetamol can be a crocin or a dolo 650. So these are the solutions and opportunities. Correct? Right? So now my problem, if I call like I am bleeding on my leg, knee is the problem statement. Bandage is a solution. So this we need to understand. So now, sir, I have an idea, sir, in the like so I need to do something for the vehicles which are traveling over the NH. And the FASTag நான் வந்து remodify பண்ண போறேன். Right? So it becomes an opportunity, but it has made another opportunity. We'll be telling you later. Right? So this is the pain point. Next one. So identifying the pain point, and we move into the second stage or define. என்ன பிரச்சனைங்கிறத short down பண்ணி we go with defining it. So next is like this define we will be converting into two stages. One is like one is primary research, another one is secondary research. So primary research, it would be like interviews on the people to whom we are going to take. So this way it goes, and this would be done based on this double diamond approach. Either நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா you can present in any conferences, I mean any kind of project competitions. நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. It can be a big machine. You can just take your PPT, you can present, and you can get the prizes, guaranteed prizes for you. I say you, because this is what the major thing is. So first is like we'll be at this point. So first, as we started, like agriculture is the basic problem. So we started at that point, and we started diverging. So what are the opportunities in agriculture? So you can say like water, that means irrigation is a problem. So soil is another opportunity. Then seeds is another opportunity. Reaping of plant is another opportunity. Plant growth monitoring is another opportunity. Correct? Or agriculture. And now I am differentiating the type of plant. Manjal, turmeric ku oru mari, onion ku oru madri. So over a different karumbu ku oru mari, like sugar cane ku oru mari. So now the opportunity is getting different. Ana nama enna yosikrom, like we need to do it. So this is the problem. It is not a problem. Actually, a farmer can be having a problem like in irrigation system. So what you can do is like that irrigation system, there are two opportunities. One is like a drip irrigation or in a canal irrigation. Normally canal irrigation, நம்ம social studies la படிச்சிருப்போம். So canal irrigation it was. And the canal irrigation la what they will be doing is actually this is the pathway. So consider this is in the land water has to travel.
So if it is filled, then they need to travel, the water has to travel for this one. So consider what I'm doing is, so this is the action which I will be doing. கரெக்டா? இது பேர் மடம் மாறுறதுன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க. Any solution for it? Any solution? So what I'm doing is like I'm taking the sand and keeping it here. ஒரு solution. ஒரு ஷட்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சிடலாமா? ஷட்டர் வச்சுட்டு ஒரு டிசி மோட்டர் வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? டிசி வைக்கலாமா, ஏசி வைக்கலாமா? What is the difference between DC and AC? Going too technical? Direct current and alternating current. Okay. சரி, டிசி மோட்டர் வைக்கலாமா, ஏசி மோட்டர் வைக்கலாமா? ஏசி மோட்டர் வைக்கிறது கஷ்டம், ஏன்னா ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும். நம்ம டிசி மோட்டரே வச்சுட்டு போயிடுவோம். ஸோ டிசி மோட்டர்னால எதுக்கு வேணும்? பேட்டரி பேக்கப் வேணும். ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். ஸோ லைக் ஐ எம் கீப்பிங் ஒன் 2 shutters கைண்ட் ஆஃப் திங், so that I can access in a remote. இல்லையா? ரிமோட்ல உட்காந்து அது ஓப்பன் ஆச்சுன்னா தண்ணி இப்படி போகும், க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்ததுக்கு போய்க்கும். கரெக்டா? இது ஒரு சொல்யூஷன். இது பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரூபா ஆகுதுன்னு வைங்க. ஓகேவா? 2 லட்சம் ரூபா ஆகுது. 2 lakhs. ஓகே. Whether the farmer will be buying your product, அவரோட ஒரே வேலை தண்ணி கட்டுறது மட்டும்தான். Right? He doesn't need these kind of sophistications in his life. Actually what he needs is, மண்வெட்டி வச்சு இப்படி வெட்டும் போது his shoulder gets pain. இதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் செய்யுங்க, எல்லா ஃபார்மரும் வாங்குவாங்க. So the problem lies in the land or with the people. So this is where an ergonomics come into action. So the ergonomics எங்கும்போது உடம்பு வலி, அதுல என்ன நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் கொடுக்க போறோம். இப்போ 2 லட்சத்துக்கு நீங்க விக்கிறீங்க, ஓகேவா? ஒரு ஊர்ல if we consider like ஒரு 10 farmers னு வெச்சுப்போம். 10 farmersல how many will be buying yours? 1. சில ஊர்ல வாங்கவே மாட்டாங்க. ஹார்ட்லி நம்ம ப்ராஜெக்ட ஒரு 10 பேர் வாங்கினாவே பெரிய விஷயம். கரெக்டா? அது 1 லட்சம்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. ஒரு 50,000, ஒவ்வொரு 10,000 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கிறாங்க. ஹார்ட்லி you will be gaining up to 5 lakhs, something like. ஆனா கண்டிப்பா ஒரு வீட்டுல 3 பேர் விவசாயம் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க. மினிமம் ஒருத்தர் 2 பேர்னா இருக்க போறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த சப்போர்ட் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கணக்கு போட்டுக்கோங்க. So this is where the project lies. So next, so when we start with defining, so we have defined our project, then we are going for ideation. So ideation அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா again we have a hell lot of solutions which I have said, like இது ஒரு solution, இது ஒரு solution. So which solution I am going to tap? So this is where the brainstorming has its action. So this is ideation. Right. இந்த மலையில கொடை பிடிச்சிட்டு போறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். கரெக்டா? அதுவும் காய்கறி வாங்க போகும்போது பேக் பிடிக்கிறதா, எங்க வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. So this could be, and this is a creativity, simple creativity, not into it. Consider a similar kind if you are wearing a jacket and having an umbrella out and the hood setup, என்ன சொல்லுவோம்? hoodie தானே. அதே இது வந்து ஒரு அம்பர்லாவோட சேர்ந்து வர மாதிரி இருந்துச்சுனாவும் அது ஒரு ஆப்ஷன் தான். அதுக்கு ரெயின் கோட் வாங்கிட்டு போயிடும், அது அடுத்த பிரச்சனை. Like, so these are some of basic innovations, creativity. இது சேனலைஸ் ஆகும்போது it goes for innovation. So these things, so இவ்வளவு நேரம் நான் கஷ்டப்பட்ட விஷயம் அந்த ஐடியேஷன்ல இந்த 3 விஷயத்தையும் சேர்த்துறதுக்கு. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் ப்ராஜெக்ட் பண்றேன், அவ்வளவுதான் பண்றோம். சார் எனக்கு நெட்வொர்க்கிங் தெரியும் அதனால நான் ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அது யாருக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் பாத்தீங்களா? சரி உனக்கு பண்ற எதுக்கு சார்? நான் வந்து இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் த என்ஜின் கேசிங் ஆஃப் த வெஹிக்கிள். நல்லா தானே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, அதையே மாத்துறேன். அப்போ பிரச்சனை என்ன, அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல போறோம்.
So here the desirability becomes the major factor for every innovation. Successful entrepreneurலாம் யாருமே கிடையாதுங்க இந்த மூணு விஷயத்தையும் சேர்த்து வச்சவங்க மட்டும்தான். அவங்க வேற எதுவுமே பண்ண கிடையாது. பணம் கூட அவங்களுக்கு கிடையாது. மினிமம் முடிஞ்ச ஒரு 10,000 to 1 லட்சம் ரூபாய் அவங்க கையில இருந்து போட்டுருப்பாங்க. But the remaining total amount up to 300 crores, 500 crores, எவ்வளவு வேணா நீங்க சொல்லிக்கோங்க. Everything it starts from funding வர ஆரம்பிச்சிடும், தானா வர ஆரம்பிச்சிடும். Only if we map all these things. நேத்து ஒரு சதீஷ் சார் சொல்லும் போது மில்கி மிஸ்ல அவங்க அப்பாவோட ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் ஒரு பால் பண்ண ஒரு சொசைட்டி, மில்க் சொசைட்டி. அந்த மில்க் வேஸ்டா போகுது, என்ன பண்ணன்னு தெரியல. ஸோ he started பன்னீர். இவ்வளவுதாங்க. அது ஏன் பன்னீரா, why can't we change convert that into பன்னீர் அப்படின்னு மாத்தினாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட குளோபல்ல எல்லா இடத்துலையுமே அவங்களுக்கு இது இருக்கு. They have franchise and they have our own office. And you don't think Sadish sir is like his 8th dropout. I think he studied up to 8th standard. Now at Perundurai, பெருந்துறையில ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி. What that factory is, it is IoT implemented. That is Jayasuriya's, everyone know, right? Kannan, Jayasuriya, Sangeeta, these are the retail outlets of market, right? ஈரோட்ல இல்ல மேம், இது திருப்பூர் ஜெயசூரியாஸ் அதெல்லாம் இங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஸோ கன்சிடர் a super market, a similar kind of supermarket which is available near at ஈரோட். அங்க எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க இருந்து சப்ளை அங்க போயிடும். யோசிச்சு பாருங்க. So if their demand is like there are 10 packets and the demand for that day is low, then the reorder they need not to put on kind of thing. So if there is 10 packet and if it is going on 8 packets have been moved on, so remaining there are 2 packets now, inga irundhu 10 packets again they will be supplying it. Consider the total network, total globe they are connecting. சும்மா ஒரு சின்ன கிராமத்துல. So opportunities, fine. So this is where feasibility comes into action. And finally, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஏன் ஃபிளிப்கார்ட் ஆர்டர் பண்ணோம்? ஃபிளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் அதிகமாக பண்றோம். பிக் பில்லியன் டேலாம் சொல்ல வேண்டாம், வேற. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் there was a tug of war, so to which we need to concentrate. So now I started with defining an ideation kind of thing. Let me give an example which we have done for the Smart India Hackathon. Some students were not for that. So Smart India Hackathon, which is a national level competition where we have problem statements will be posted by the government. So the problem statements that will be posted by the government. And the problem statement எடுத்துட்டு அதுல இருந்து prototype testing. Right. So this is a problem statement which was given to us. Mic நல்லா இருக்கா, வாய்ஸ் ஓகேவா?
check. Right. So there was a problem statement. Enna Andaman and Nicobar Islands, the people were throwing the dust over the ground. ரைட்டா, அது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முடியல. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருச்சு, நீங்க குப்பைய தொட்டிக்குள்ள போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ். It was a problem statement. It was actually done. And again, Thane government, they were giving the gold coins for Thane government. Gold coins for the actual litters that they were putting on ground. They need to put it in the basket. Right? So this was a problem statement which was given to us in the Smart India Hackathon. The point is like, I need to identify the number of persons. I mean, if I am using it, how many times I am going to use. So that is the frequency. Next one, if I am using it greater than, if I am throwing 1 kg of litter into it, then I need to get a coupon. That coupon I can go to some shop which is tied up with me and they can redeem the points or they can avail the off fund kind of things. இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. So simple. We took a dustbin, we did a dustbin. மூணு பாயிண்ட். We kept a load cell. Load cell will measure the total weight of the thing. Then a scanner, so I have kept for the college, so everyone will be having an ID card that with the barcode scanner and RFID tag, so I can scan it, so that I have put a weight into and I can get a coupon. So if it is more than 1 kg, I can get a coupon. Right? So we were very much done. So okay, a prototype has been done, so we kept it for testing with my students. One student came with a hollow block stone. Hollow block kala thukittu vandu thukki ulla pottaal. Testing. People would be in that place. Yeah, student என் கண்ணு முன்னாடி 2.25 kilo, 2 kgs and 750 grams. Coupon has been given. What we have done is, for every 1 kg, we have given 10 rupees in food court. Okay, they will be giving 10 rupees off at food court. Motivate பண்றதுக்காக. 2.75, 1 pups free for an hollow block stone. Project cancel. தப்பு தானே? First point. Second point, the same thing happened. இதுனாச்சு கல்லு 20 ரூபா பப்ஸோட முடிஞ்சது. Second option what was, he came to my cabin, took a water bottle, fetched water from the water doctor, threw it in the dustbin. 10 பைசா செலவு கிடையாது. கரெக்டா? தண்ணி என்னோட, வாட்டர் பாட்டில் என்னோடது, தண்ணி வாட்டர் டாக்டர்லேருந்து பிடிச்சி கொண்டு 1.1 kg, 10 rupees off for a tea. கான்செப்ட் கரெக்டா? குப்பையை தான் உள்ள போடணும் ஒழிய, it should not be these kind of things. Only after they did these kind of mischiefs we could understand what actually the problem is. அப்போ ஒரு சின்ன விளையாட்டு ஜாமா. So it moved. So this became technological bin, ஒரு டஸ்ட்பின் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், கிளவுட்ல புஷ் பண்ணி கேமிஃபைடு போர்ட்டல், ஆப் அண்ட் வெப் பேஜ் வரைக்கும் டெவலப் ஆச்சு. இந்த அந்த கள்ள தூக்கி அவர் போடாமல் இருந்திருந்தாருன்னா இந்த டஸ்ட்பின் இப்படி மாறி இருக்காரு. ஸோ திஸ் பிகேம் a finalist at Smart India Hackathon. சரி, அப்போ we thought like we need to scan our ID card, so we need an RFID tag. கரெக்டா? ஒரு RFID tag, RFID reader வேணும், டிரான்ஸ்மிட்டர் வேணும். ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்மகிட்ட இருக்கு, ரீடர் ஒன்று வேணும். அடுத்தது அது எல்லாத்தையும் மெமரிக்கு ஆட் பண்ணணும், அங்கேருந்து கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ணணும். வி நீட் அ வைஃபை கனெக்ஷன், வி நீட்ஸ் மெனி திங். ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று 2000 ரூபாய்க்கு, பழைய ஃபோன், உடஞ்ச ஃபோனை தூக்கி வச்சோம். திங்க், எ ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஹேஸ் கேமரா ஃபார் ஸ்கேனிங், RFID டேகு, பார்கோடு ரீடர் போட்டுக்கலாமா, அதை வச்சு டேட்டாவை மெஷின் லேர்னிங் மூலமாக எடுத்துக்கலாமா, GSM மாடல், அப்போதான் ஜியோ சிம் சீப்பாக கொடுத்தாங்களே. ஸோ GSM மாடியூல் ஒரு சிம் கார்டு இருந்துச்சுன்னா போதும், வெப்ல இருந்து டைரெக்டாக நான் கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ணிட முடியுமா. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன், ஒரு சின்ன ஒரு ஆப் தட் கேன் டெவலப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ திஸ் மேட் த டிஃபரன்ஸ் இன் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன்.
Right. Next opportunity which we had is like, so this is the, and again, around 80 projects we have done. So this is second project. ஏன்னா இந்த ரிலவெண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் மெயினாக சொன்னது யோசிச்சேன். ஸோ செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் டூரிங் திஸ் COVID-19 scenario. There was like the total lockdown in the first time. So what happened is like in our college we did like the tunnels, அதாவது உள்ள போனோம்னா the sanitize பண்ற மாதிரி tunnels, and we kept it 4 places. So that was the starting. இது ஒன்று மனசில் வச்சாச்சு. ஸோ we had it in mind. Second option என்ன ஆச்சுன்னா பெருந்துறை, at பெருந்துறை there was a bigger problem because there were small shops. Okay, so if within a shop there were around 3 or 4 members உள்ள இருக்காங்கன்னா, the police and Tahsildar, they would be locking the shop, sealing it, and they will be fine. The fine they need to pay is around 25 to 50,000. They need to pay the fine. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் எப்படி மாறி இருக்கு, அப்போ இது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் வைல் எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் there was a standard operating procedure which was given by WHO, wherein every student who is entering into the college, he should be wearing a mask, he should be monitored, the temperature has to be monitored, அடுத்தது அவர் கை சானிடைஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த 3 விஷயமும் திருப்பி உள்ள வந்துச்சு. அடுத்தது, ஸோ there was a mapping like நம்ம உள்ள வரும்போது நம்மளோட security personnel, they would be seeing our temperature, they will be noting it down. You think அது எல்லாமே மேனுவல் கால்குலேஷன், எந்த இதுவும் கிடையாது. Think in the other way. First day or first afternoon I am entering the room, I mean first forenoon if I am entering the room or kind of thing, I am checked with 98.4 degrees. By afternoon it is around 99.4. But what they will be saying is like 99.4 or up to 100 it is manageable, no issues with it. But you see, morning it is 98.4, afternoon it is 99.4, and you think I am highly vulnerable to COVID-19. Correct தானே? Temperature increase ஆயிட்டே இருக்கு, அது எங்கேயுமே மேப் ஆகவே இல்லை. So this becomes the third problem statement. So number of persons inside, so the standard operating procedures, and again என்னோட டோட்டல் சிஸ்டத்தையும் மேப் பண்ணணும். அதாவது என்னோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு, டெம்பரேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா then I need to report either to the class advisor or the HOD so that the person will be isolated from others, so that the other persons will not get infected. இதுதான் பேசிக் கான்செப்டா ஆரம்பிச்சோம். So with this we started with the standard operating procedures இதெல்லாம். Okay. So this was a proof of concept which I was trying to say. ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தெர்மோகோல்ல, இதுக்குள்ளெல்லாம் யாரும் நடந்தெல்லாம் போக முடியாது. சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் இட் வுட் பி ஹேவிங் இஸ், ஸோ வி ஹாவ் அ ஃபேஸ் மாஸ்க் டிடெக்ஷன், ரைட். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டு வி ட்ரெயின்ட், அதாவது மெஷின் லேர்னிங் மூலமாக வி ட்ரெயின்ட் அரௌண்ட் 1000 images வித் ஃபேஸ் மாஸ்க். எல்லாமே போட்டாச்சு, ஓகே, ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. The same one of my student, he came, he had this, the system ticked 100% match. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது மாஸ்க் போட்டோம்னா இந்த இடம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக மறைஞ்சிடும். ஸோ வாட் வி ஹவ் மேப் இஸ் இந்த மேப் வரைக்கும் நாங்கள் மேப் பண்ணிடுறோம். இது டிஷர்ட் எடுத்து இப்படி வச்சா மறைஞ்சிருமா, அப்போ மாஸ்க் போட்டிருக்கான்னு அர்த்தம். கையை வச்சு மறைச்சா கரெக்டா. இப்போ என்னாச்சு, 1000 திருப்பி இன்னும் இம்ப்ரூவ்ட், இட் கோஸ் அப் டு 2000 ட்ரைனிங்ஸில் போகணும். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் என்னை விட கொஞ்சம் கருப்பா இருப்பாரு, அவரு பிளாக் கலர் மாஸ்க் போட்டு வந்தார். திங்க் வி ஹாவன்ட் தாட் அபவுட் தட். ஒரு பிளாக் கலர் மாஸ்க் பண்ணும்போது கண்ணு டிஸ்டிங்ஷன் வரல, இந்த இடமும் எனக்கு டிஸ்டிங்டா தெரியல. He is not allowed inside the room. So again திருப்பி அந்த மாஸ்க், டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாஸ்க்ஸுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ திருப்பி அது again we trained around 3000 to 4000 trainings we have done. Finally ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் அதுவும் பார்த்து ஓரளவுக்கு வந்து நின்றுச்சு. ஆனால் இன்னமும் டே டு டே we have many number of problems அதில் இருந்துச்சு.
Next என்ன பண்ணோம்னா like we show the ID card so that it will be recorded, the temperature will be monitored, and again our belongings will also be sanitized, and finally like hand sanitization. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே நெத்தியில வச்சு தான் பார்ப்பாங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் தேர் வாஸ் அ சேயிங் லைக் ரிஸ்ட்ல பார்த்தாலும் அதே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும், மேபி ஒரு 1 டிகிரி ஆர் 0.5 டிகிரிஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நவ் அதுதான் அந்த டேப் பண்ண விஷயம். ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, we thought of having a thermal scanner at the top. அதுவே கிட்டத்தட்ட 50,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. ஸோ தெர்மல் ஸ்கேனர் மேலே வச்சோம்னா ஒரு குட்டி பொடியும் வந்தான்னா he can't be checked. கரெக்டா? கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கிறவனா திருப்பி அந்த கேமராவை நான் டில்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப நான் அதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெக்கானிசம்லாம் போடுறது பெரிய கஷ்டம். ஸோ இட் பிகம் அ பிகர் சேஞ்ச். ஸோ தென் எல்லாரும் ஒரே இடம் தான், கை ஒரே இடத்துல வச்சு காட்ட முடியும். ஸோ இன் தட் வே வி தாட் அண்ட் வி ஃபைன் ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேனிங். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இட் வாஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே கரெக்டா அப்போ ஃபிளிப்கார்ட்ல வி ஹேட் ஒன் பயோமேட். And that biomat, it is to sanitize the foot. அதாவது நம்மளோட செப்பல் ஷூஸ் எல்லாமே சானிடைஸ் பண்றதுக்கு அவங்க அந்த மேட்டை வாங்கி போட்டா போதும். why to reinvent a wheel? So we thought of buying that mat and we laid it down. So இப்போ இந்த மேட் இங்க இந்த இடத்துல மீதி தான் proof of concept. don't think. So நீங்க செய்யற ப்ராஜெக்ட் இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே நமக்கு பெரிய விஷயம் தான். இது செய்ய முடியாதா என்ன? if we are இது போதும், இது கஷ்டமா? இது மேக்சிமம் பார்த்தோன்னா ஒரு 1000 2500 ரூபாய்க்குள்ள அதை முடிச்சிட்டோம். போதும், லேப்ல வச்சே எல்லாமே காட்டிக்கலாம், அது பெரிய விஷயம்லாம் எதுவும் தெரியல. தென் so next is like we have done a prototype and which we have kept it in the entrance of the department. இப்போ இதுல we started trading with different people. Actually இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இது வந்து ஒரு வேலிடேஷன் பை ஒரு கஸ்டமர். அவர்கிட்ட வேலிடேஷன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி கொடுத்தாச்சு. அவர் வந்து கேட்குறாரு. கேட்டோன்னே அவர் எங்கள்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டது என்னன்னா, இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் கூட நீங்க யாராச்சும் நிற்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். whether someone of you will be standing by the side of this product at every customer place. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற வாய்ஸ் ஓவர் கொடுங்க. இது பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக இருக்கணும். அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே கிடையாது. கரெக்டா? ஸோ இப்போ கன்சிடர் அ பர்சன் ஹூ இஸ் பிளைண்ட். வாட் இஸ் த பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் தட் மை ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஹேவிங்? ஒரு பிளைண்ட் பீப்புளாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளைண்ட், அவர் கண்ணு தெரியாது, அவருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் எம்பத்தைஸ்ட் வித் தெம், வி ஹவ் டன் lot of things and find out. So this is an app solution for him, we have found out. But what could be the first thing that it should come to your mind, and that property should be in your product? என்னவா இருக்கலாம்? ஒரு கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யணும்னா வாய்ஸ் ஓவர் சென்சார்ல ஒரு என்ன விஷயம்னாலும் அதை அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா they could hear and they could travel. ஏன்னா நம்மளோட மொத்தமே 5 சென்சஸ் தானே, ரைட்டா? அந்த 5 சென்சஸ்ல ஒரு சென்ஸ், எத்தனை சென்ஸ் அங்கே லேக் ஆகுதோ மீதி இருக்க சென்சஸ் வச்சு நம்ம உள்ள மேப் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் அ பேசிக் திங் ஷுட் பி. ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் லைக் and now the product which finally we have done a prototype, it was kept in the front. So different levels of people. So one doctor we had, one common person, security personnel we had, and one ஒரு நார்மலா அங்க வெளியில போறவங்க ஒரு civilian we had. So இவங்களை வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது again we started reforming. There was a big problem which we finally found out is total time வந்து 10 செகண்ட் ஆகுது. 10 செகண்ட் சின்னதா பெருசா. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ல நீங்க நல்லா நோட் பண்ணுங்க, உங்களோட சிஸ்டம் பூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் ஆகும்? ஹார்ட்லி ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் to 3 செகண்ட்ஸ் ஆகுமா? அதுவே நமக்கு பொறுமை கிடையாது. அப்போ 10 செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று, இத்தனை நேரம் வந்திருக்கு 10 செகண்டுக்கு. தேங்க்யூ. ஸோ இப்படிலாம் அப்லோட் வாங்கலாங்கிறது தெரியுங்க.
Fine. So anyway, so மொத்தம் 10 செகண்ட். So this long it has been. கரெக்டா? அப்போ I need to reduce the timing அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் அங்க இருக்கு. So these are some of the problems that we have undergone. So with this, some of the startups which we have created at in-house, ஏன்னா காலேஜ்ல இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் அது எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ இன் தட் வே ஐம் டாக்கிங். சரி, இதனால எனக்கு என்ன லாபங்கிற ஒரு கேள்வி கடைசியா வந்து நிற்கும். கரெக்டா? எவ்ரி திங் வந்து ஒரு சான்ஸ். வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் and every technology business incubator which is located in different institutions, they are monitored by government of India, not by the educational institution. TBI பிஎஸ்ஜியில் இருக்கிற ஸ்டெப்பு பிஎஸ்ஜிக்கும் ஸ்டெப்புக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது. அது பேர் தான் பிஎஸ்ஜி ஸ்டெப். இட் இஸ் மானிட்டர்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. விஐடியில் இருக்க சைன் டிபிஐ, இட் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் விஐடி அண்ட் இட் இஸ் மானிட்டர்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ டைரக்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கூட தான். ஸோ நீங்க வந்து எந்த டிபிஐல போய் ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் யூ வில் பி கமிங் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். You will not be coming under any institution. So it is open for all. So with this, I stop my presentation. And if you have any doubts, you can ask me and open for queries.